طيب ننتظر الستريم يبدأ. عليكم السلام. كيف حالكم؟ أنا رايقة. هلا ننتظر الحدث يبدأ. باقي 10 دقائق تقريبا. انا ماني متوقع في شيء، بس يمكن متوقع ديد سبيس ان شاء الله تجي. اتمنى الاشاعة تكون صح. ما في ستار وورز. فيفا ردي قالوا عنها ايش بيصير. ايش بعد العب ايه بعد؟ اشياء كثيرة فيه. الصوت كل شيء تمام؟ صوت صورة كله تمام؟ حاسس اني انت ولا الوضع تمام. احيانا ترى اجيب العيد. شوف البث، سويت البث عشانكم طلبتوا مني ولا ماني خلقه؟ مرة مو متحمس له صراحة، بس نشوف ايش بيطلع. نشوف. ان شاء الله يكون هو. لو تكون في بس ديد سبيس انا اكون راضي منه. لو تكون ديد سبيس نشوف. ذي الشعارات هذه يمكنها تلميح. نص المربع صاير شارع نيد فور سبيد، معناته بيعلنون عن نيد فور سبيد جديدة. بعدين الدائرة صايرة كوكب ماس افكت والمثلث مدري. اهلين هلا والله، وجودكم كلكم ان شاء الله. انا قاعد احاول اتفلسف، بحاول احل اللغز اللي قدامي ذا. المربع نيد فور سبيد، الدائرة يمكن ماس افكت لانه كوكب، المثلث مدري وشو. ايش هذا؟ جوهرة. ايه الا اصلا قالوا بيسوون استعراض حق الطور الجديد في باتل فيلد اللي هو الباتل رويال، بيستعرضون. هذا اذكر شيء اخر مره ذكرت له. باتل فيلد موجوده في استعراض بيكون موجود 100% هذا. فور 2042 اسمها مش فور. اوكي قصدك ان شاء الله الماب اللي باتل فيلد 4 موجود في اللعبه هذه. اوكي صح، يمكن ان شاء الله. يا رب يكون موجود عشان معني ما اهتم باللعبه انا. ما العب باتل فيلد وكذا، بس افهم يعني ليش هذه. ما ان شاء الله
طريقة قتال قصتك مونستر هانتر، خليك بعدين بعد ما يخلص البث هذا بكمل جيم مونستر هانتر اكمله واوريك اللي هي مونستر هانتر ستوريز 2. طريقة القتال بكل بساطة ترى تبادل ادوار زي العاب فانتسي كذا، هذا عجبني فيها اللعبة. اللعبة ار بي جي كاملة تكون مونستر هانتر ستوريز 2 جدا عجبتني. الحين لعبت فيها 100 ساعة يمكن ولسه ما طفشت ولسه ما خلصتها، لسه في اشياء كثيرة لازم اسويها. الكاميرا هنا ما قاعد طالع هنا دائما. فننتظر باقي كم؟ باقي 5 دقائق. ايش متوقعين يكون موجود فيه؟ الين جوانا نورتي. ايش اخر العاب تلعبينها؟ انت بشيء اخذتيه انا سالتك عنه قلت لك من وين؟ وشو كان؟ نسيت وشو كان؟ شيء شريتيه انا قلت لك من وين شريتيه؟ قلت لي لا عندنا موجود. اليد البلاي ستيشن 5 صح عندي انا الحين خلاص وينه؟ شريت انا صح؟ خلاص شريت. صدقك رهيب. عندي يد البلاي ستيشن 5 يقولون احمر، انا ما اشوفه احمر، جهازي لونه احمر لاني صابغه. هذا لونه احمر لونه كافي، غرفتي لونها حمراء لاني صابغها، بس هذا ابدا مو احمر، هذا عنان ما ادري يسمونه احمر، بس حلو مو سيء، لكنه مو احمر، ما ولا يمت الاحمر بصله، لون عنابي. والله اغنيه رايقه. عليكم السلام صراحه. حتذكرك الله يعينك. سبايدر مان. دخل مو بلاي ستيشن، هذا حدث اي بلاي، ما في سبايدر مان. سبايدر مان عنده بلاي ستيشن. ما شاء الله والله صح عليكي. تعالي لازم تخزينها بالصعب ولا مو لازم بالصعب عشان نطلع بلاتنوم؟ نفسي يعلنوا عن ابو جهل ما في ستار وورز. قالوا ما عندنا ستار وورز، ما في ستار وورز، ما في ذيك اللعبه اسمها بجي حقتها دراجون شو اسمها دراجون ايج، وما في ايش كان بعد ستار وورز، ما في دراجون ايج، ناس كان بعد ما سفكت قالوا ما في بعد بروجكت سي. وش هذا؟ انا اتمنى يكون ماس افكت قصدي ديد سبيس جديده. الله ديد سبيس يا اني حبيت السلسله هذه. الثالث انا عجبني، ناس كثير قالوا خايس، انا مره عجبني. دائما الالعاب انت جربها بنفسك ما عليك من كلام الناس. صوت موسيقى البث عاليه. شكرا طيب نقصها شوي. اوكي حمد الرقم تمام. اذا كذا تمام قولوا لي. ها قصرت عليكم، حسيت انه عالي بعد. الملكة طلعت روحي. يا الله الملكة جننتني. انا بعد انا ناوي ان شاء الله عليها بلاتنوم باذن الله at some point، مو الحين at some point. يعني عندك مثلا ديمون سولز طلعت البلاتنوم قبل 2-3 سنين واللعبة نازلة من قبل فترة، فانا بالالعاب ما اخذ راحتي، ما احب اجي عليه. وجاد اوف وور ناوي ان شاء الله بلاتنوم عليها at some point، ان شاء الله بجيب بلاتنوم حقها على اصعب شيء بعد. انا ما احب العب الا اصعب شيء. بس يخرب بيتها جاد اوف وور، يا ان الفالكيريز كانوا يخوفوني، كانوا يخلوني ابكي. يلا ياخذها الملكة، لعبت معها تاوشت، ما قدرت افوز عليها صراحة، ما مخمخت عليها صح، مزعجة الملكة. الله على الايفنت اللي ما في اي توقعات فيه غير ديد سبيس، ولا اتمنى تكون موجودة. ايه يعني وش عندك ايه؟ نشوف. ولا في ستار وورز ولا ايش. كول اوف ديوتي قصدي باتل فيلد بيكون فيه استعراض. نشوف. ما باقي خلاص شفناها في 22. ايش تبي تشوف فيها بعد؟ الناس لعبوها وجربوها وكتبوا انطباعات، موقعنا برضو جربناها كتبنا انطباع عنها. انا ما عندي سالفه بلعبه فيفا ولا احب فيفا اصلا. وعليكم السلام. وين الفريق الجميل؟ كل واحد ببيته. ما في، ما تعرف ما هو حدث في واحد فضيله يقطع العيد عشانه، يعني ما هو حدث يسوى اصلا.
يقول لك يا لا تتوقع شيء من ذا الحدث، انا مشغله عشانكم. ولا ما كنت قاعد العب مونستر هانتر، الشباب دولي قالوا لي تعال تكفى شغل لنا حدث نبي نشوفه معك. قلت خلاص اوكي شغل ما عندي شيء، انا ما وري شيء. فنشوف شو يطلع، نشوف. اشتقت لي 3 والله، كان وناسه ممكن تروح اي 3 تروح تجرب الالعاب هناك تشوفها. طبعا اي 3 اللي قبل مو اخر السنين، اخر سنين مسخره اي 3 ما في شيء، خاصه لما طلعت سوني من اي 3، اكس بوكس طلعت من اي 3، واللي داخل 3 خلوه بس حق منصتهم هذيك اللي تكنسلت الحين، كانت شو اسمها المنصه الخايسه حقتهم ذي حقت اللي زي تويتش. والله نسيت، جابت العيد راحوا شاروا نينجا عطوا ملايين جابوه عندهم قفل رجع نينجا الى تويتش غصبا عنه، مالك الا قديمه. فا اكس بوكس عندهم مبنى اللي يسوون الايفنت حقهم دائما برا اي 3 مو داخل اي 3، هو جزء من اي 3 نعم، لكنه مش في مبنى اي 3، تروح له مشوار بعيد مو قريب، ما تروح له مشي، ما تقدر تروح له مشي، بس صراحه مشوار مره مشوار. فهناك خلوا الالعاب تجربها، يا سلام على الالعاب اللي جربناها. جيرز اوف وور 5 كانت موجوده، واللعبه الخايسه حقتهم هذه اللي بيقلدون اوفر واتش وجابوا العيد. انا من يوم ما شفتها قلت محمد هذه بتفلت كذا، من يوم ما شفتها اصلا لا شخصيات كويسه، جيم بلاي تعيس مره سيئه كانت، ما ادري ايش متوقعين منها، حتى اسمها مو مهم من اسمها. ميكسر صح بالله، هذا اسم ميكسر، هذا اسم مره كانت سيئه ميكسر. لا والغباء ان الاكس بوكس كانوا يغصبونك على ميكسر، يعني الخواص الكاميرا الخارجيه وهذا كانت تشتغل بس على ميكسر، على تويتش ما يشغلوا لك اياه، خلينا تطبيق سخافه. يلا اخر شيء قفلوا ميكسر تستاهل. ف حيا الله المتابعين من 2018 ما شاء الله، حياك حبيبي، شكرا للمتابعة. يلا يا هانت ديد سبيس، انا ابغى ديد سبيس، وبعدين ما عندي اي توقع لهذا الايفنت ابدا، عندي توقعات 0%، ما عندي اي شيء توقع. هم قالوا هم خلوك تتوقع، قال حبيبي ترى بنتنا ما في شيء، ما عندنا ستار وورز، ما عندنا دراجونز ايج، يلا بدينا اللعبه نشوف هذا ايش بيسوون زي بنت بلاي ستيشن ذاك الخايس اللي كله العاب جوالات، مصيبه ذي. ايوه جابانيز بريكفاست وات اوه سيمز جابانيز بريكفاست، هذه فرقه. Love that video. What's up, everyone? I'm Alex Ackerman. الفيديو تو عجبك؟ And you are watching the 2021 EA Play Live pre-show. Concert for Cows. صوت كويس ولا عالي ولا واطي؟ But probably my favorite way to open a show ever. The latest expansion for Sims 4 Cottage Living. لسه ما بدأ. So go get your cross stitch on. يا الله الكون يا اخي غباء هذا فكرة الكاونت داون غبية. حط لي وقت ابدأ للعرض. We want to take a moment to recap all the news. مرة غبية الكاونت داون. And what a summer it's والهورايزن ساعة كاونت داون. انه لكم طبيعي. Play Mass Effect Legendary Edition. شغلي لي خلفية ويندوز. ايش اسوي هذا كله؟ That's just me. It's been a huge summer regardless for EA Originals. The talented Joseph Fares and the team over at Hazelight gifted us the critically acclaimed and my personal favorite. It Takes Two. Millions of you have been dodging the dodgeballs in Velen's Knockout City, and the soon-to-be-released Lost in Random was an official Tribeca Film Festival selection. Congrats to the Zoink team. We can't wait to play. And for those who haven't yet been يعني لسه باقي ربع ساعة. Magical World, let's take a look at the story trailer for Lost in Random. Let's. Lost in Random? ما نقرأ. في ألعاب ترى يمين يسار حلوة حقت. إيش هذا؟ ما نشوف هذا. Where everyone's destiny is هاي لعبة decided تستاهل by ودي a مرة. roll ما يحتاج. of the one true dice. هذا إيش؟
and the one true queen who controls it. جوها The عجبني. child comes of age. صايرة اوه عرفتها ذي رهيبة. هذه حق الدايس شو اسمه النرد. Their fate. مرة رهيبة متحمس لها. Happy birthday. شكلها حلوة ذي. من يوم استعرضوها آخر مرة شفتها كانت حلوة شكلها. ما غيروا فيها شيء يعني. Be grateful, child, that the queen herself is here for تصميم your رهيب sake. كأنه لعبة هذيك يا شو اسمه اللي لابس Now برقص. roll the dice Night- and Little let's see Nightmare. what kind of person you truly هذه are. شكلها حلوة. هذه متحمس لها. You live with us. لعبة اندي طبعا عشان كذا حطينا برا البنت. Odd. Hold on. صوت البث عالي. Where is this place? صوت البث عالي. تحسونه؟ Are you Foolish child, turn back. رهيبة. Be very careful, even. We're in uncharted territory. هذه اكشن ادفنشر. Haven't you heard the big time story? هذه رهيبة. هذه رهيبة. Long way from one child. يا رب تنزل قريب هذه ما يقطعونها سنتين 3 سنين. Dice? I haven't seen a real one in years. والله افكارها جامدة. I'm supposed to say something important. اكشن ادفنشر. تمام ممتاز اوكي. where my sister is, you witch? انا اسمع ممتاز بعدين ما احس مزعج صوت البث. Odd. Where are you? اتمنى فريمات اللعبه النهائيه تكون افضل واتمنى تنزل على اجهزه الجيل الجديد بلاي ستيشن 5 مو والاكس بوكس 1 اكس بوكس سيريس اكس بوكس 1 سيريس اكس. ليه ما سموه اكس بوكس 4 وخلاص خلصنا. What do we do to those who stand in our way? We destroy them, my queen. لوست ان راندوم. متى؟ That trailer gives me the chills, I think, every time we watch it. Stay tuned for more on Lost in Random, including an exclusive first look at combat gameplay later on in the main show. اوكي بالشو بيورونا Combat, جيم بلاي I حلو. can tell you as a part of the team over شيء الحين Respawn متحمس that لهم. Apex will be showing up later Dead today Space in a pretty big ولوست ان way. راندوم. Of course, شيء الحين Battlefield تحمست لشيء. 2042 حاسس has some تحمس. big news to share as well, but you would already know that if you tuned into ايبكس the EA بيورونا Play اشياء Spotlight انا series. ماني فان Over ايبكس the اذا last احد few فيكم فان weeks, we've ايبكس gathered مبروك creative عليه leaders بيقول from لكم اشياء across the جديده EA فيه اتوقع. studios to share their insights and some exciting news. Yeah, we باقي 10 دقائق على Here are a البث few الفعلي يبدأ. highlights. هايلايتس هذا Big اللاعبين. secret and did the Beyonce drop. Always But go with Beyonce. Flawless. exactly. Hypermotion is a next-gen Fire. exclusive technology powered by Real Football that brings ما بدي أعرف gameplay كذا to the أشياء منوعة. next level of مو شيء realism. معين. Hypermotion integrates advanced 11 versus 11 mocap and machine learning for the first time to create the most authentic, responsive and fluid والله حاولت العب experience كوره ما on the عجبني pitch. ابدا مو جوي الفيفا وهذه مره مو جوي. Scouting is ما زي شوفوا زي ما هذه مادن في امريكا مشهوره وهنا ما يلعبونها عندنا essentially نفس by الفكره. getting a ما- baseline scouting on every player. هذه مادن And مرة one of the مشهورة. big goals I had was موجود من ايام نينتندو مادن feature. قبل فيفا I موجوده wanted to remove some of قديم مادن. I think we're توقع having قبل a فيفا. sort of golden age لا at the moment يمكن where مع this بعض. freedom is دقيقه allowed. خليني اتاكد. People like myself can هذه حلوة. start to see هذه عجبتني. themselves coming هذه through in أسطورية. the جبت stories. بلاتنم And فيها I دي. hope that It Takes Two authenticity is lost. رهيبة. You know, I think Just that's a blast, exactly yeah. why we're indie studios, because that authenticity is worth the struggle. It's شوف worth بس fighting. اتاكد to ask people متى for a bit of faith to stick with the مادن idea and just stay with it. And okay, we're not sure what it will be, and They will be like, you know what? Go for it. They give you that space and room to play, which is من ايام الاتاري مازن اذا ما كنت غلطان من ايام الاتاري. rare to see. Now is the time to make something totally great and unique. It's harder in a movie today because it's been going on for longer. How comes you get all the cool gadgets? What should fans expect from Battlefield 2042? والله من 1988 اول لعبة مادن وكانت على اتاري صح؟ اتوقع على اتاري. I'm hoping that the players, the community ايه على اتاري. will really ايه قبل embrace فيفا. the power قبل فيفا مادن. يا ساتر. ها؟ So get a sturdy chair ready to watch. اي اوكي تمام حلو بلات شو اسمه التكست 2.
If you're a fan of first-person shooters, EA Originals, sports, or gaming in general, the Spotlight's had something for everyone. من سوبر نينتندو فيفا صح. بس مادن من اتاري موجودة. تخيل من اتاري موجودة مادن. And speaking of EA Sports, it's been a big month for FIFA news. So let's كارير مود اللي حق القصة. another look at the FIFA 22 trailer. ما ادري. هذا استعراض فيفا. الحين الالعاب اتوقع قامت تتوجه الى العاب الفري تو بلاي، خصوصا ان بيس كونان اعلنت انها بيكون لعبه بيس اسمها اي فوتبول وراح تكون فري تو بلاي مجانيه للعب. واو. كل هذا بدتها فورتنايت. العاب كثيره كانت فري تو بلاي بس فورتنايت هي اللي بدت الموضوع هذا صح حق فري تو بلاي. غريب. كيف لعبة كرة قدم تصير في فري تو بلاي؟ مرة شيء غريب. بس طبعا بيكون فيها مشتريات داخلية، لكن اتوقع المشتريات هذه ما تأثر بالجيم بلاي. هذا اللي اتوقع، المنطق يقول كذا. يعني مو انا عندي فلوس كاش اروح اشتري لي بلاي ولا شيء ليجندري وادخله مع ناس. ما في شيء. اتوقع بس اشكال وملابس وكذا الملابس الفلوس تكون. هنا كيف يسجلون يعني ما اعرف اسم ولا واحد من دول فعليا ما اعرف اسم ولا واحد من دول. انا متاكد انك كثير انتم تعرفون اسمي انا ما اعرف ولا واحد ما ادري اي فريق اصلا. مره منيح صوره لا بس الكارير مود طور القصه في اللعبه صح؟ هذا اللي عارفه انا. Andy, I need to correct myself. That was not a treat. That was a اشوف اخوي يلعبها اللي يشتري لاعبين يبيعهم وكذا. And FIFA fans, you have to check out the FIFA Spotlight, which offered a deep dive into all the updates coming to FIFA 22. Now, FIFA won't have news to share in the main show. Because we're going to give it to you right now. كاس عالم ايطاليا. Yes. Fans of FIFA Ultimate Team already know that this year من ايام روبرتو باجيو انا. روبرتو باجيو كان ايطاليا صح؟ يربط شعره كذا اتذكر. كنت تلعب بالسوبر نينتندو كنت العب العاب الكوره. سامي الجابر حط صورته. فخرنا سامي الجابر. turn manager Ole Gunnar Solskjaer. And second, a fine man from the Rhineland is Lars Ricken. And who doesn't like Lars? There's more where that came from. And remember, if you pre-order the Ultimate Edition before August 11th, you will get a bonus Ultimate Team Heroes pack. And of course, EA Play members get their hands on the game early. Yes, they do, but that is just one benefit of being a member. And EA هو بإيطاليا روبرتو باجيو صح؟ more from your favorite EA games, including fantastic in-game rewards and exclusive content and all of these upcoming titles. قاعد يسوون حركة نفس يوبي سوفت اللي الألعاب تعطيك جوائز. A whole mess of great prizes during the main show, including gear from Logitech, Polaris, plus thousands of game codes and EA Play memberships. So make sure to stay tuned to the main show for your chance to win. ترى هذا بارد مو حار. هذا عصير أناناس مع ثلج. مو هو قهوة. وش اللي شربها كذا قهوة قاعدين. هذا عصير أناناس مع ثلج. You're very welcome that you can earn just by watching. دائما أحب أقول بالناس يقول يا أخي حارة قهوة. ينهب شلون؟ لا عصير أناناس مع ثلج. Coming to the Apex games. If you don't know who I'm talking about, we got our first look at Sears. اي والله معلقة من 99 صادق. This. It has been seen. ايش هذا؟ A woman will rise. حامل؟ Bearing the mark of the moth. ايش فيه؟ Our firstborn will be a cursed child. جت لعنة لأن وقت الولادة حقته صقع نيزك في كوكب. Drawing us all to the الأرض رهيب. Refuse the child's gaze or be undone. بلاك بانثر ذا. One glance will reduce a mountain to dust. واكاندا فوريفر. ما أحب فيلم بلاك بانثر. اعتبره أسوأ أفلام. مو عشان بلاك بانثر، عشان الشرير الخايس اللي فيه. وبعد قصة لاين كينج مخلينه.
قال ما شاء الله ناقص انا تحرق وجهي. ايش راح اشوف انا؟ هذا ما عمري شفت هذه اللعبه ولا ادري عنها اصلا. مايكل جاكسون صار بعدين. مايكل جاكسون. مايكل جاكسون على رايدن. ايش هذا؟ Wow, the Apex team is getting wilder and wilder with those lore trailers. I can't wait to see more. Trust me, you're not alone. اوكي ما بدينا نقرا عبد الله. شخصية فابكس واسمه اوكي انا فكر لعبة جديدة اتحمس. That is now mere moments away, but one last recap from us. تعجبني الحركة هذه انه يتعبون بالشخصيات الستوري حقه والتقديم مرة تعجبني هذه. يعني اوفر واتش وهنا وابكس ضبطوها صراحة. اسمه ريكاردو. If you follow F1, you know it's been an absolutely crazy year so far with some amazing rivalries. Well, if you want to put yourself right in the middle of that, Tony's is here to make that dream a reality. Let's drop straight into the action with the F1 2021 trailer. Nice. ما اقدر افهم الاف 1 ما عمره عجبني. رحت في البحرين اف 1 قدامي اشوفه فعليا انا جالس كذا 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 ما بدك تلحق السيارات يخرب بيت. شلون الناس يستمتعون والله كذا ما يمديك تشوف شو السالفه. مين يستمتع بالاف 1 يروح يتفرج صدع راسك ما يمديك. والالعاب نفس الشيء انا ما تعجبني ما ادري نفس الشيء نفس الاف 1 نفس ما هو ما في تغيير. هذا اتوقع حق الناس اللي مره متعمقين في الاف 1 يفهمون كل شيء. انا ما ابغى شيء اي احد. انا ما ابغى شيء واحد شوماخر بس هذا اللي اعرفه. وثلاثة من قلتهم امس استعرضوهم حطوهم اف 1 المانيين نسيت اساميهم بس شفت اشكالهم عليهم كذا اسود. بس والله ما ينفع تروح اف 1 فورمولا يا شيخ. اللي يقول لك امشي معي خلينا نروح مثلا نروح شوف سيارات اف 1 قال لا روح انت لحالك. شكرا اذا بغى عوار راس بروح اسوي كذا ما يحتاج. بس والله ترى تخوف السيارة سريعة مرة سريعة. في ناس ماتوا كثير حوادث. هذا فيلم ذا ولا وش قاعد اشوفه حتى ستوري مود. We'll have more from Codemasters coming up in just a few seconds. Codemasters هذه إشارتها ايه. What Battlefield 2042 has in store. أنا هاملتون وش أنا أعرف هاملتون الدب هذا البريطاني اللي لها أفلام. هذا أعرف هاملتون. لا حق فورمولا 1 هاملتون. It's gonna be awesome. Yeah it is. أزود كودماستر الشركة اللي شرتها بإي إي. طبعا كودماستر الشركة اللي سوت لعبة اوفرلورد واحدة من أفضل الألعاب بالتاريخ بالنسبة لي أنا. لكن القهر ما راح يسوون ألعاب ثانية لهم بس بيرسلون ألعاب السيارات. أيوة هذه الشعارات اللي جبناها. هذا دايس طبعا دوج بول. Let's start. Coming to you from Los Angeles, California, this is EA Play Live 2021. Yeah. I'm your host, WWE superstar Xavier Woods, aka Austin Creed, and we have an amazing show for you today. We've got world premiere gameplay, exclusive بيرونا جيم بلاي مصارع لان جايب المصارع يسوي مصارع يقدم. And a few more surprises. المشكلة أخذوا أقل المصارعين مبلغ جابوا هذا ملحق. So keep an eye out throughout the show for hidden letters. They'll spell out a secret code that you'll need at the end هذا of the يقدروا عليه يمكن show. ما أدري. You want a chance to win Polaris gear, Logitech gadgets, and thousands of codes for great EA games, including Mass Effect Legendary Edition, Dirt 5, and more. So let's get to it. يلا let's see بدايتها. نشوف. ها؟ أي فتاة اللي تو البنت اللي حاطة تاتو موجودة في ريد أليرت 3؟ Need for speed to burnout to real racing. And now that the experts at Codemasters are joining the EA family, بدينا على طول that بهذا. incredible أحسن lineup just منه. got supercharged with the addition of franchises like Grid, Dirt, Project Cars, and F1. Yeah. So if you like racing, if you like being in the driver's seat,
You're gonna love what Codemasters has cooked up for us today. But first, let's take a quick look at what they do best. ما تجذب حركة في اللعبة. طيب الرسوم ما يحتاج رهيبة بس كني شفت حتى تطور قصة في اللعبة انه شفت واحد معصب كذا يأشر. نشوف. يا سلام البث حقي بعد هذا راح يتقفل لان كله اغاني الايفنت حقهم كالعاده دائما عادي. او انه يقول لك لا تاخذ مونيتوري، لا خلاص اطلع فلوس انا من قناتي انا. ما نبي خلي لكم سوبرو. هذا دمجي لك اشياء كثيره مو بس فورمولا. هاي ديرت 5 كان شو كيف قاعد اشوف رالي على فورمولا على باجي على ايش هذا؟ هذه وان مرة غريبة. هوت برسوت من احلى العاب نيد فور سبيد. هذوليك الشركة مع العاب منوعة. London is Codemasters senior game designer Becky Crossdale. Welcome, Becky. Hey, Austin. Hey, now I heard that you might have a little surprise for us today. Yes, I do, and I don't know if you can tell, Austin, but I am so excited because on behalf of the entire Codemasters team, this is the world premiere trailer for Grid Legends. توكم طالع لعبة جريد 5. اوكي. وش جريد ليجندز؟ حتى مو جريد 6 جريد ليجندز. فري تو بلاي جيم؟ لأن واضح إنه حاجة ثانية. ما أدري. ما هي بالسلسلة، لو بالسلسلة يعني نزلوا 1 2 3 4 5. Only one can become champion. My name is Yume Tanaka. My goal is to become the first woman ever to win the championship. They know who I am. I'm Nathan McCain. يمكن لو تايتن فول يجيبون جزء منها كذا. Soon to be 6 times. That's a new record. If it's grid legal, I can build it to win. Touring cars, muscle cars, open wheel, drift. Best team, best car. Win by having the money, by having the guts. أنا حاسس إن هذه يا أنه لعبة فري تو بلاي. ما أعتقد جزء جديد. أو إن الجديد سموه ليجندز. غريبة. مرة غريبة. معناه 1 2 3 4 5 يعني ليجندز. وش هذا؟ هي لا. فيه واش. Okay, Grid Legends. What is this? Coming 2022. Becky, this looks incredible. On top of the gameplay and the cars and the environments, now we've got all these characters that seem to have different motivations. I'm already incredibly invested. It looks like you guys are really up in the ante on storytelling. Well, first and foremost, the Grid series has always been about delivering gameplay excellence. And with Grid Legends, you are still getting that same immersive racing experience that you know. أتوقع الجديد هذا الجزء القادم. This time we are taking things up a notch and we are adding another layer on top of that. We are really proud of this new story mode. ستوري مود حطوا ستوري. اوكي انترست. Yeah, we had the absolute pleasure of working with the incredibly talented Ncuti Gatwa, who plays the wonderful Eric in Netflix's Sex Education. We also captured the entire thing. هذول ممثلين مش متسابقين حقيقيين. عليكم السلام ورحمة الله. بريتش ميت. Well, it sounds amazing. بريتش. أنا قعدت 4 سنين في بريطانيا. No, we are أنت قلت using تكره this اللكنة. to draw you أنا قعدت 4 further سنين في into this بريطانيا. racing experience. We really want to bring you deeper into the grid world than ever before. It's also been really great for our actors because they're acting against something that's visually there. It's not the same as حطوا لك ستوري مود عشان كذا سموها ليجندز لأن لعبة ستوري لعبة قصة هي. وفي نظام السيارات العادي بس يقول قضاء لا بيكون في قصة. Hints on the story or would that be spoilers? Without any spoilers, we are giving you a classic underdog tale. We were putting you straight into the driver's seat, right in the middle of the Grid World Series, where you'll be facing off against the all-dominant Raven West team.
That is a team that does not like to share the tarmac. For And for the rest of everyone. this story, well, you just have to wait and see. But let's talk gameplay. We saw a new big range of vehicles in that trailer. Can you talk about those a little bit? Oh yeah, there are so many vehicles. We are giving you big rigs, stadium trucks, drift cars, open wheelers, muscle cars, electric cars. We are giving you hypercars like the Aston Martin Valkyrie. Have you seen that car? And we are also giving you multi-class mixed racing, which means that you can take any of those cars and put them أبغى together لعبة on the same برناوت. track. برناوت I مين just يملكها؟ saw a big rig take هم out a يملكون. wheeler in the trailer, and I love it. So is there EA anything صح؟ else that you can برناوت؟ tell us about إلا لا Grid إيه. Legends? Without giving too much away, No, the burnout. there is a ton of new stuff for the fans to sink their teeth into, including some new modes such as boost mode and elimination mode. We've also got some fancy new locations like the iconic city of Moscow. We've also got the beautiful city of London as well, so you can drive right past Buckingham Palace, or you could travel to the stunning Strada Alpina and take one of our beautiful hypercars to its limit. All right, well, you heard it here first. Storytelling and extended reality, mixed class racing, new modes, new locations. This is beyond exciting. So Becky, thank you so much for your time. المصارع قاعد Thank you, يحاول. Austin. Of course. All right, folks. So we're just getting started. لازم في لعبة We've مصارعة. seen Grid Legends. جايبين مصارعة Now ما في it's لعبة مصارعة time مصيبة. for a different breed of legend. Epic. Really? 2 years ago, Apex Legends came out of nowhere. And now 100 million players and 17 Legends later, it just keeps getting bigger. We've got more modes, more maps, more platforms for play, and of course, more Legends. So what's next for Apex? Well, today, we have answers. Ladies and gentlemen, I give to you Apex Legends Emergence. What? يقول شيء جديد في ايبكس ليجند. Change. عن 2K صح مو اي ايه يا اخي لخبط بينهم صادق I صادق. see it in a boy rocked by tragedy. Transform his لا بس ترى في شركات ثانية قاعد تسوي العاب مصارعة الحين يمكن. بس مش WWE. مصارعة اتحادات ثانيات. I see it in the warrior اللي who موجودين. must choose between their new life and the annihilation of their home. I see it in a girl, tortured by revenge, embrace hope when love awakens her heart. مش فاهم حاجة أنا ما أعرف لعبة see ايبكس. it in me, a boy born under a bad هذا عنه ذا رايدن. turn his tale مايكل جاكسون رايدن. into a legend. كمون. Change is relentless, والله حسه مايكل جاكسون. but that does not mean it cannot be beautiful. على رايدن. Take comfort. Nothing lasts forever. You must adapt. Surrender. And embrace مرحلة جديدة؟ true nature. أنا ايبكس ما أعرف أنا شو. لا مو يو اف سي الجلدة في اتحادات ثانيات في المصارعة. يو اف سي مش مصارعة. يو اف سي كل حاجة. Change comes for us all. شكل المرحلة جديدة اسمها كذا. ايش؟ emergent؟ شو اسمه؟ But this chaos has purpose. All of us thrown together. So the flame can burn its brightest.
change. Fight it and fall. Accept it and rise above. Emergence. ايش emergence؟ اسم المرحلة، اسم DLC، وشو؟ Wow. يا اخي تمثيل. I'm standing here like slack-jawed watching this. اتحدى له يلعبها اصلا. Pack from that trailer. So let's مع انه جيمر هذا يلعبه بس ما بدي العب ايبكس. ما يمكن ايبكس ما director Chad Grenier. بس التمثيل حقه يضحك. So happy to have you here, Chad. Thanks, Austin. Happy to be here. Before we get started and get into it, I want to give a shout out to the amazing developers at Respawn. Hey. All right, well, a subset of them. عطونا Titanfall 3. Apex is because of these amazing developers that are working hard creating Apex Legends for us. Well, big love to the whole Respawn team, especially whoever came up with Lifeline, because that's my girl. But okay, there's a lot for us to talk about, but you know I'm geeked about Seer, so can you tell us some more about his abilities? I saw this man stare through walls. He's got drones coming out of his chest. Please tell me about his kit. Yeah, similar to Bloodhound, Seer is all about tracking enemies, but in a different way and has a very unique kit. So while you're aiming down the sights, you'll have a heartbeat sensor that will give you hints as to where an enemy might be. If you think you've located them, you can use your tactical, which sends out some of those drones out of your chest and will actually reveal and track the enemy's location. The ultimate is really powerful, especially in certain gameplay situations. You can send out hundreds of micro drones and create a sphere around an area that you choose, and all enemies that are moving quickly through that space are tracked. I love when there's new abilities that kind of change the game, because this game obviously is always changing, always evolving, and whenever there's a new legend, there's always an interesting shift in the meta. So with those incredible abilities, how do you think that Seer is going to change the game? Yeah, again, I mentioned Bloodhound also as a tracker, but unlike Bloodhound, Seer is about very precise lingering information. So he's a bit more of a stealth-oriented legend, and you're going to see, I think, some interactions because of that sphere I mentioned, his ultimate. If you're moving quickly through that space, your footsteps are revealed. But now if you're walking slowly, you can avoid the detection, and so I think you'll see some interesting gameplay experiences and new ways to play with slowing it down a bit. Yeah, it sounds like once the غير جابوا كاركتر ومرحلة جديدة. a lot of new ways اللي to تو play مرحلة this بيبكس game. موجودة. But this past season, for instance, it felt like Apex really moved beyond Battle Royale with the introduction of arenas. So what's the reaction been like for you guys? The fan reaction has been really great. We're seeing a lot of players enjoy arenas, which is awesome. We're really excited to finally have a way to play Apex Legends beyond Battle Royale, and yeah, people are loving it. So we've got new maps in the works, and some other things coming I don't want to talk about just yet, but we've got a lot planned for arenas. All right, fair. Well, I do know that you guys announced ranked arenas are coming as well. So can you give us some information on that? Yep, so we've got one season of arenas under our belts now. We wanted to make sure that we were seeing how players were adapting to the mode, make sure to get the balance right, make sure that the price and the economy is correct. And now we'll be introducing أنا ما أحس في فرق كبير بينها وبالألعاب الثانية. بس يمكن فيها ميزات جديدة إنها تركب روبوت الظاهر أو شيء زي كذا. So we're really excited for you to get your hands on it. Well, it's تهيل هذا شيء جديد. إذا حد ما تهيله كويس. For instance, leaning into the competitive scene with things like the Apex Legends Global Series. So are we going to see more of the ALGS? Absolutely. We just ended year 1 of ALGS. Our championships recently concluded, and it was amazing. There's like so many tactics and amazing plays in there. Many teams were fighting for the championship in the last round. We hit record numbers, so we're really excited in September to be kicking off year 2 of the ALGS. And for the first time, we're going to be inviting PlayStation and Xbox players to compete alongside the PC players, really see who's best, and an all-new league format. So we have more information at playapex.com. نبغى ذا سبيس أنا قاعد أنتظر والله. Well, I am beyond looking forward to it. And Chad, before you go, I have to ask, when can we see more from Seer? We've got an awesome gameplay trailer coming on Monday, and Emergence drops on August 3rd. And for now, I can show you a finisher. Of course, please. اسمه سير. مين قال اسمه ريكاردو؟ ما اسمه ريكاردو. This game demands so much of us. But from you, she demands everything. Yeah, that's all I need to see. It's so awesome. But Chad, thank you so much for being here. Thanks, Austin. Of course. يلا ذا سبيس أعطونا. And again,
Big shout out to the whole Respawn team. Now for the Apex fans watching us on Twitch today, Respawn is hooking you up with an exclusive Jumpmaster gun charm, so make sure you've got your Twitch and EA account linked and keep watching the show to earn that drop. But that's not the only thing we're giving out today. Keep an eye out for the hidden letters that spell out a secret phrase, because at the end of the show, we'll give you a link where you can enter that code for your chance to win some great prizes, including codes for EA originals like Knockout City and It Takes Two. So speaking of originals, let's head across the ocean to stop motion and check out a soon-to-be-released EA original. Ooh, stop motion! In random. stop motion اللي يتحرك اللي زي كذا زي العاب تتحرك. Young Austin found himself introducing a new segment. Hello? He stalled, bewildered by the voice coming from somewhere unknown. والله تمثيله رهيب المصارع. Somewhere random. Okay. All right. Anyway, it's coming soon and it looks really cool. Austin stopped himself. He'd forgotten to mention the Tribeca Film Festival selection. It was a selection at the Tribeca Film Festival. He tried the line again, more enthusiastically. More enthusiastically. Really selling it. Could you just let me intro the segment? Thank you. It was an official Tribeca Film Festival selection this summer, and it's coming soon. Joining us from Gothenburg, Sweden to tell us more is Zoink creative director Olav Redmo. Hello, Austin. How's it going, Olav? لا تحسه فيلم سبايدر مان and congratulations on Tribeca. شعره يا It's so أهل cool to see والله. video games right next to movies being regarded as they should be. Thank you, Austin. I'm so proud of the Zoink team and what we've accomplished, and I'm so happy about the selection because Lost in Random is really inspired by all these movies that I grew up with, and stop-motion animation and dark fairy tales. And at Zoink, we're always trying to push narrative in video games, so I'm so happy. Yeah. Well, I can't wait to see more. Olav of my life. What do you have for us today? I'm super pleased to share a first look at one of our most unique aspects of Lost in Random's gameplay, Dice Battle, which is an exciting, explosive blend of real-time action and time-stop tactics, where every roll of the dice unleashes incredible powers out of the head of your jack-in-the-box buddy, Dicey. Well, it sounds awesome, so let's take a look. يلا خلينا نشوف الجيم بلاي أخيرا لعبة دايس. Once upon a time, there were two devoted sisters named Even and Odd. Even and Odd. Cruelly separated by an evil queen and the roll of a dice. I'm coming! Together with this little fella, Even was determined to rescue her beloved sister. Stop motion. Come on, Dicey! In this strange and fascinating world of random, adventure and combat. لكن لعبة أليس ذيك المجنونة حلوة كانت لعبة أليس. And many peculiar characters await. Some will help her. You mean this one? And فيها نظام صح تحسها فيها ليتل نايت ميرز إحساسها. في اختيارات بعد. Oh sure. A little girl with a dice. ما ينزل منها عربي هذا. ينزل عربي. Can be traded for cards. Cards. I got cards here. The greatest cards. والله كنا بعد هذاك شو اسمه نايت أوه تاخذ كروت تستخدمها كأسلحة. حلو. Abilities. All of which قدرات. come in handy during dice battle. Ready, Dicey? Even uses her slingshot to attack deadly foes. Nice. This can knock off energy cubes used to feed her strange companion Dicey. And once fully charged, even أتمنى تكون لعبة جيل جديد هذه على البي اس 5 والبي اس 4 كل الأجهزة تنزل خصوصا البي اس 5 والاكس بوكس سيريس اكس. Impressive. Well done, Even. Nice. Ooh, that was a good one. Even's quest will take her across all 6 realms of random. شكله ممتع. شكله ممتع. And play the odds. يا رب حطوا تاريخ تنزل بدري ما تأخر. حسنة الجاية ما أدري ليه.
long may she reign. Dicey, wait! My child, you're safe now. تاريخ. Just from that alone, I already need to play this game. It looks so cool. But what can you tell me about these combat cards that we're seeing? Cards are just one part of Dice Battle, but I love the way they look, so I brought a few examples to show off. Ooh, okay, awesome. What are we looking at here then? So, as you saw, cards can be selected during combat that unleash new powers and abilities. Like القدرات this one, for تعطيك instance, Explosive Dice, الكرة تعطيك قدرات. which turns Dicey into this ticking time bomb. هذه But you تحول just gotta be الدايس إلى careful so it قنبلة لما doesn't blow تمشي. you up. Keep your distance. تفجر عند الأعداء. And where's this hammer of 2 lets you summon a giant hammer, which also gives وهذا even تخليك super تطلع strength وحش to be able كبير to يساعدك. swing it around. عنده مطرقة كبيرة. حلو الفكرة. But it's not just about offense. Like we have also, for instance, Uma's Blessing, which comes from Uma, this old hidden witch. حلو الارت And she provides الكروت a بعد. bubble shield to protect even. هذا يعطيك And شيل. that's just a taste. Like there's a lot of different powers at your disposal. Some curse enemies, some heal even, or create traps. Some arenas also work as giant board games affected by rolling dicey. So you're gonna have to try different tactics to conquer the Queen's giant, mad, tabletop-themed arenas. All right, Olav. Obviously, my next question, you know it's coming. When can we play this game? أيوة. Yeah, my favorite question. Yeah. Lost in Random releases on September 10th on PC, console, and Nintendo Switch. And you can pre-order starting right after the show. سبتمبر حلو. And if you want a Dicey companion of your own, he'll be available to EA Play members as a gun charm in one of my current favorites, Apex. So keep an eye out for that. Well, you all heard it here first. حلو And سبتمبر. Olav, thank بس you so much قال for joining us كونسولز today. ما حدد. It has been my absolute pleasure. بدي أعرف Austin, and أتوقع welcome كنت to البي اس Random. 5 وبي اكس بوكس Well, 360. there you لا have اكس it. بوكس سيريس. Lost in Random is coming Xbox soon, Series but X. there's another EA original that's already here. And it's bringing that throwback playground heat to the masses. That's right. I'm talking about Knockout City. Uh-oh. Oh, okay. إضافة جديدة. حلو اللعبة دي عجبتني. Dropped earlier this year, Knockout City has had one hell of a summer, and they're just getting warmed up. Here with more is Karthik Bala from Velen Studios in New York. Thanks, Austin. We're so grateful to our community for the massive response to Knockout City. With millions of new brawlers, لا يشبه خوي hundreds of إبراهيم. thousands of crews, and nearly a نفس billion خشمه. KOs landed, والله يشبهه. your response has really been a knockout. As an indie team dedicated to taking creative risks, having all of you embrace this unique thing we've made is an amazing feeling. And I just want to say thank you. You're welcome. At launch, we promised you new features and updates that keep the game fresh and ده كونسيبت جديد exciting. يقولون. Today, I'm here to deliver on that promise. On behalf of the whole Velen Studios team, it's my absolute thrill to present Knockout City Season 2, Fight at the Movies. In a world of chaos. هذه أول إضافة لها سيزون 2 The الموسم الثاني. streets. Is anyone strong enough to stop the Godzilla. unstoppable? A world where one hero rises to meet instant regret. كنا A أفلام. world where lovers chase their passions and feel the burn. A world where terror lurks high above. Where warriors fight for dodge brawl supremacy. And teensy, tiny brawlers battle it out in a child's لا لا راعي الدباب اسمه bedroom. حسين مو ابراهيم. شلون اللي توي يشبه راعي الدباب This خوي؟ لا. season, هاي bring your حسين. moves to the movies. Coming July 20. Oh man, that voice is murder on the pipes. The Hollywood Drive-In opens July 27th. We'll see you at the movies. It's showtime. You saw it. We got new skins. We got a new ball. Knockout City, baby.
Season 2 arrives July 27th, and remember, you can play for free July up to 27th. Street Rank 25. Okay, So بعد كم يوم. you might come across me and my crew. We're called That Baseline. You won't beat us because we're really good, but you'll have fun. And right now, it's available on all platforms with crossplay. So if you haven't yet, go ahead, get in there and give it a whirl. All right, everyone. The moment that you have been waiting for is here. Dead Space? Okay. Battlefield. You've seen the trailers, you've read the hot takes, and you already know that Battlefield is back, baby. You hear me? It's back. Battlefield is back, baby. It's Battlefield. I can't wait to wingsuit surf a tornado. This game is gonna be so good. And in just a moment, we're revealing a brand new Battlefield 2042 experience. But first, for those who haven't been paying attention, here's what you've been missing out on. God, look at these maps. That's so cool. That's the coolest thing I've ever seen. This is awesome. Do it! Wait, so... Yeah! On behalf of our entire team, we hope you're thrilled with what you've seen so far from Battlefield 2042. But this is just the beginning. We have so much more to show you. Battlefield 2042 is built up by 3 epic experiences. Firstly, of course, all-out warfare that we showed you earlier. Secondly, Hazard Zone that we'll show off later this year. And now, a new community-driven experience that we're happy to share with you today. Built by our old friends over at Triple Effect, formerly DICE LA, it's an experience designed from community feedback. It's an experience we've dreamt about building for over a decade. So, let's have a look. نشوف يرونا جيم بلاي نظام جديد دارك شيء اسمه نسيت والله. سوي قطط اللي كانت لون احمر هذيك مرحله قطط. اي هاي مليون بالمية قالوا. نشوف الحين بيجيبون اكل. لازم نكمل. باقي ربع ساعة وينتهي البث. شكله ما بيجي سبيس. يتوشون بحق الكهرب ذا كيف؟ اوه لا لسه ما اعلنوا شيء لسه تو جاي الاعلان حقهم ثقب يعلنون البيتا لازم بس انقهرت ان شالوا طور القصه ما اضغط بالعبها لان كنت العب طور القصص انا في الالعاب زي كذا.
هي الكوارث الطبيعية هذا شيء مرة مميز فيها. الكهرباء. This looks incredible. There's so many crazy things happening in this trailer. We got knives versus defibrillators. We got soldiers from every era. I have so many questions. So let's bring on an expert. Here to help us out is the general manager of غريبة كان في جنود من كل عصر. Welcome, Christian. Hey, Austin. Thanks for having me. Super excited to be here. Of course. Thank you for being here. Now, that trailer, absolutely ridiculous. Like, what the hell did we just see? So what you just saw was the Battlefield Portal. It's a new community-driven experience that gives players the freedom to write their own rules and shape their own battlefield. You can mix and match content from Battlefield 1942, Bad Company 2, BF3 and Battlefield 2042. هذا حاجة اسمه باتل فيلد بورتال يقولك تخلط عناصر من العاب باتل فيلد القديمة 5 ألعاب تذكرهم وتحطهم هي الأسلحة شفتوها والجنود عشان كذا الجنود كانوا مختلفين من عصور ثانية. هذا المود اللي قالوا عنه مو باتل رويال ذا. لا كان غريب. We've had so much fun bringing back some of the most beloved vehicles, gadgets, weapons and maps from past titles. Well, thank you all. Huge credit to this amazing team and everyone who's made Battlefield 2042 possible. All right, so when you say beloved maps, we're talking Caspian Border? Yes. Arica Harbor? Yes. El Alamein? Yes, El Alamein is also included. It's actually my all-time favorite map. Plus, we have Noshar Canal, Battle of the Bulge, and Valparaiso. And of course, all 7 of the new epic scale maps already announced for 2042. They're also playable in المصارع. I love it. I love it. But this is هو more than just هو الهوست حق هذا عليه تمثيل ما ادري شو for يبي. the community to drive the platform. There's a whole slate هو مقدم العرض. of options and even an advanced logic editor for you to play around with. Tools that were previously only available to us on the development team. So that trailer, it was just packed with a ton of crazy moments. So I'm curious, how wild can we actually get with Portal? You can get pretty wild. Yeah? Okay, so can I pit World War II against اتوقع بورتال صار كنا ماريو ميكر بس باتل فيلد ميكر. Can I make an infection mode where it's me تخلط العناصر مع بعض الجنود طريقة اللعب الأطوار. But not just regular shoddy snipes, like a gun game with a whole bunch of shoddy snipes from all throughout history. That is a very specific idea there, Austin, but yes, actually you can. Batting 3 for 3, bring it home. Can I play as a penguin with a flamethrower? A penguin with a flamethrower? Yeah. No, I mean, look, there are some limits. It's not a level editor. You can't edit the maps themselves. And no, you can't play as a penguin with a flamethrower. All right, that's fine. بس ما تسوي لك مراحل بس تعدل الخواص اللي داخل المرحلة. To play around with. Oh yes, the options are pretty deep, and we're committed to working with the community to build out this suite of tools and content as the game evolves. We want this experience to go where you want to take it. We see this sandbox as a big part of the future of Battlefield 2042. Well, I assume that the community is going to have a field day with this. I really hope players will embrace Portal. That's who we built it for. In fact, we gave a sneak peek to a few members of the community to see what they could come up with. Oh, okay. I assume my invitation got lost in the mail, but that's fine. That's fine. Let's check it out. 2 teams and 2 VIPs, but only one way to score. This is VIP Fiesta by Courage. It's the US factions of Battlefield 3 and Bad Company 2. هذا ناس سووا مشاهير سووا نظام لعب غريب ما نفهم كيف طبعا انتم بس انه خلق لك انواع جديده عناصر مع بعض. هذا يقول لك protect your VIP, new life. All bring the power of 2042 to Caspian Border and take on the forces of 1942. This is Quality versus Quantity by Gabitron. Quality versus Quantity يعني الجيش الكثير ضد الجيش اللي يكون squad from 2042 are taking on 32 players from 1942. The future's got the hardware, but the past's got the numbers. Destroy those MCOMs. But do it before your tickets are up. You're not getting them back unless you clear the sector. أنت عندك أسلحة متطورة ضد الناس اللي قدام ذولي. Fine. Set up on orbital for the fight of your lives with Robot Man by Redacted.
20 duck-sized EOD bots, 1 horse-sized بال T-91. يقول لك تانك واحد ضد 20 روبوت صغير. حلوة زي ماريو ميكر قايل لكم بيصير يعني تشكيل الوان. حلو والله يعني ما سووا فكرة الباتل رويال، سووا لك انت تسوي باتل رويال. This looks so much fun. حلو الفكرة عجبتني جدا صراحة. مع اني ما احب الالعاب هذه ولا افهمها بس انها فكرة انت. Sorry. But what I can tell you is that we're so excited for the players to create or simply discover their favorite new way to play Battlefield. And we can't wait to explore and try out the thousands of experiences our community will build once they have the tools in their hands. And we get our hands on Portal at launch, right? Yes. Portal will be available at launch, day one, along with a bunch of pre-made modes for you to try right away. Okay, this is fantastic. Now, Christian, before you go, let me make sure that I have all of this straight. So on top of all the content and maps that have already been announced, we also get content from Battlefield 1942, Bad Company 2, and Battlefield 3, including 6 of the best maps of all time, and all that can be sliced, diced, and mixed together in Portal. And then we still have Hazard Zone coming later this year? Yes, that's exactly what I'm telling you. Hazard Zone. If you've always been a fan, or if you've never played Battlefield before, الظاهر هذه اللي كنت we want اتكلم Battlefield عنها. 2042 to be the ultimate Battlefield experience. هازارد زون هذا اول مرة اشوفه ما عمري تكلموا عنه اللي ورانا اياه. Just يعني ما ورانا هازارد زون. Thank you. My pleasure, Austin. I'll see you on the battlefield. All right, so Portal looks incredible, and we could end things there, باقي 5 but دقايق. I don't think we're done just yet. يلا. We're gonna leave you with one more surprise. Dead Space. First, though, you remember that secret code? I hope you were paying attention because all of the letters have been revealed. So, if you want to win some awesome games and gear, stick around because Dead we're gonna Space. give you the link to enter in just a second. But for now, come with me. I hope you've enjoyed the show as much as I've enjoyed being your host. Now, my name is Austin Creed, and our last reveal is somewhere in there. Dead Space. Well, you know what? Dead Space. Dead Space. Dead Space. Dead Space. لا تقول لي سينماتيك. ايش بيكون كولكشن ريماستر جديد ايش؟ هذه نفس السفينة. شكله ريماستر نفس السفينة. شكله ريميك ايه. Cut out their limbs. Only available on PlayStation 5 و Xbox Series. لعبة جيل جديد. يعني تعبوا نفسهم ذول. لا هذا ريميك مش جديد. بس خلاص ولا بيصير شيء. لا خلاص. اسكع 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 اسكعوا اسكعوا. ها ايوه كفو. اسكع الثاني اسكع الثاني. ديله يا سلام. هذه متعتي صارت بعد العاب. ايش؟ مثل ما توقعت محبط 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 محبط. ما ضيعنا وقتنا. Thanks for watching. يعني كل مرة اوكي كل لعبة واحدة اللي حمستني فيها. يعني حتى باتل فيلد الناس اللي ينتظرون المود اللي قالوا بيرونا اياه اللي هو ديد زون مدري ذا ما استعرضوا مود ثاني. هذا ايفنت ايه بلاي. لا انا عادي انا ما عندي مشكله لان انا قلت لكم انا داخل الايفنت هذا وانا عندي 0 توقعات. ما في اي توقعات. nothing. ديد سبيس وخلاص عرفنا انها موجوده. طيب وبعدين ايش اسوي انا؟ ما ادري.
على العموم شكرا للحضور، وبعد كذا باخذ بريك كذا يمكن نص ساعه كذا، بعدين برجع اكمل بثي حق لعبه شو اسمها مونستر ستوريز 2. فاللي بيجي يشوف البث مره ثانيه حياكم، فاشوفكم بعد نص ساعه تقريبا. شكرا على خير.